Now, what I said is just to look at what happened in Egypt and to say how naive they were. You know, what I heard about Sisi even when he was in charge, they don't say, okay, look, he wrote something saying, you know, that Islam should be involved in, but look at his history. Read in which way he was involved, and the New York Times revealing that he was in touch while in charge with the Israeli and the American administration. He was there. So he's not coming from nothing. He has a history. He has a past. And I was told by people who were there that he was to send his wife to go to Morsi's house to stay with his wife and to learn Quran. And he was to call to tell his wife, don't pray at home, go to the mosque, just to manipulate. This guy is a tyrant. He's a tyrant and a liar. But he was working with forces before. صحفية كارول معلوف، اشتغلت بجزيرة وبعدة أماكن وبشتغل على الخطوط الأمامية وبغطي الثورة السورية. وأحد الأوقات اللي كنت عم غطيها طلعت فيها على عرسال، ومن هونيك بلش تحول الموضوع من صحافة لإغاثة. سياسة، عفوا دخلت على الصحافة. نعلة الملك عبد الله الثاني افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور مؤتمر الاستثمار في المشرق العربي الفرص الجديدة الذي ينظمه القسم المتعلق بالمؤتمرات الدولية في صحيفة فاينانشال تايمز لايف ومجموعة مركال الاستشارية. هذا المؤتمر فاينانشال تايمز هو الذي تجمع أبرز صناع القرار من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ماكاريلا وهي مجموعة استشارية تركز على توفير فرص التواصل السياسي وخدمات الاستشارات والتنسيق والإضاءة على فرص الاستثمار المالية القابلة للتطبيق في مختلف الدول الناشئة. نحن في مكارلي نثق كثيرا في قدرات هذه المنطقة، وقررنا دعم هذه الفرص غير المطورة وغير المستخدمة ومساعدة الحكومة والمنظمات لضمان كفاءة وفعالية الاستثمارات والدعاية والدعم والتواصل لتوضع جميعها في مكانها الصحيح إلى جانب السياسات السليمة لجذب الاستثمارات الخارجية. Quand je dis ceci, on me pose souvent la question, on dit mais on ne comprend pas tellement la stratégie américaine, parce que la stratégie américaine a toujours été de soutenir ces dictateurs. Comment se peut-il qu'on puisse à la fois soutenir Moubarak pendant tellement d'années, on n'a pas par rapport à ces pays une attitude complètement contradictoire? Comment se fait-il qu'ils ont été si longtemps soutenus et que là maintenant on serait d'accord avec les processus de démocratisation? Et c'est là que c'est important. Si on s'en tient à la lecture politique, il y a contradiction dans les termes. Si on ouvre l'horizon et qu'on prend en compte les nouvelles données économiques régionales, eh bien les choses changent. Dans l'espace des 10 dernières années, la Chine a multiplié par 7 ses relations économiques avec la région. Que l'Inde est en train d'intervenir et qu'elle est en train d'intervenir sur le plan technologique et sur les nouvelles relations également de commerce sur les questions pétrolières et sur les questions du gaz. Et donc ici, les dictateurs qui sont sous la coupe et en même temps qui tout à coup aujourd'hui posent un problème. Pourquoi?
parce que l'ancienne stratégie américaine de tenir des dictateurs et de penser qu'on aura le monopole économique et géostratégique ne tient plus. D'autres acteurs sont en train de déplacer le champ de gravité vers l'Est. Soit on intervient et on maintient peut-être un semblant de démocratie, mais d'autres relations économiques, soit on perd toute la mise. Parce que la Chine, quand elle vient, elle ne vous pose pas la question de savoir quelle est votre relation avec... To Americans, and I would say to Jordanians, sell yourself as the gateway to bigger markets. It's not just about Jordan. And that's in the financial sector, it's in the IT sector, it's in the energy sector. I talked about partners. Americans and foreigners know that they can have reliable partners here. Responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank. The precedent for economic hitmen really began back in the early 50s when democratically elected Mossadegh, who was elected in Iran. One of the he'd run on and began to implement was the idea that foreign oil companies needed to pay the Iranian people a lot more for the oil that they were taking out of Iran. The Iranian people should benefit from their own oil. Strange policy. We didn't like that, of course. But we were afraid to do what we normally were doing, which was to send in the military. Instead, we sent in one CIA agent, Kermit Roosevelt, Teddy Roosevelt's relative. And Kermit went in with a few $1 million and was very, very effective and efficient. And in a short amount of time, he managed to get Mossadegh overthrown and brought in the Shah of Iran to replace him, who always was favorable to oil. And it was extremely effective. Here in the United States, in Washington, people looked around and said, wow, that was easy and cheap. So this established a whole new way of manipulating countries, of creating empire. The only problem with Roosevelt was that he was a card-carrying CIA agent, and had he been caught, the ramifications could have been pretty serious. So very quickly at that point, the decision was made to use private consultants to channel the money through the World Bank or the IMF or one of the other such agencies, to bring in people like me who worked for private companies, so that if we got caught, there would be no government ramifications. للعالم عزمهم ووجعهم، بالأخص سر صمودهم 4 سنوات أمام آلات القتل والدمار والتكفير. كارول، أنت مين تقصدي بالعالمي اللي أنت بدك تنقلي لهم إياه؟ هن صناع القرار، دول الفاعلة، أم وسائل إعلامية، أم فقط للإعلام؟ يعني للإعلام الغربي بالشق الأول. يعني أنا بكتب بصحيفة الديلي تلغراف، وبشتغل فريلانسر بعدة تلفزيونات، وحاليا عم نحضر وثائقي عن الحراك المدني بمحافظة إدلب، وخصوصا بكفرنبل حاليا، لسكاي نيوز يلي رح يبث باللغة العربية والإنجليزية. بدي وصل إيه، لأنه أنا من خبرتي بالتلفزيون والصحافة وحتى عبر التواصل الاجتماعي، لقيت إنه ما في حدا بيوصل هيدا الصوت، ما حدا عم بيدخل. يعني أنا صحفية الأجنبية الوحيدة اللي دخلت على هيدي المنطقة، وأنا في يعني أنا
حتى تواصلوا معي من مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، يعني من مكتب ديمستورا، وطلبوا يحكوا معي عن هذا الموضوع. حكوا معي من Human Rights Watch يلي هي يعني بتعرف بيوثقوا الأمور الإنسانية والتجاوزات بحقوق الإنسان. حكوا معي من سفارات عديدة. Japanese time, the first atomic bomb hit an enemy target. From 29,000 feet, the Hiroshima explosion looked like a giant candy floss. But down below there were real people, tens of thousands of them, burning alive. What happened to you when the bomb exploded? I was surrounded by 8-year-old Keiko Ogura saw them with her own eyes. Horrors she can never forget. Outside her house, the survivors began to gather, their faces burned and swollen. They begged for water. Their skin was peeling off and hanging. And at first, I saw some, and I thought they were holding something, or the rag or something. But that was really scary. أعتذر للسادة المشاهدين عن بشاعة هذه الصور التي يتم عرضها، حيث أنها تأتينا
الصحة. لا 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 حرام عليك، حرام عليك يا حبيبي. ان شاء الله. بسم امسح يا بابا، بابا امسح بالله عليك يا بابا. legitimate election, you would urge the military not to allow them to take power? I will urge the prevention of them coming to power, but by also means. According to the Universal Code. According to what? To the Universal Code that I just told. I said that in Algeria, and I don't regret it. It opened a terrible period of disturbance, chaos, murders, and so on. But I believe that it would have been worse if we had let them coming in the power. Egypt. Here, there is no two school of thoughts in Israel, only one school of thought. The change in Egypt in the last summer was positive. We see it as the continuation of the Tahrir Square revolution that was hijacked by the Muslim Brotherhood. He never mentioned the name of Israel. He called us pigs and monkeys. Never met any Israeli delegation, and we thought that Egypt went to the wrong direction. Tweets, and together with the military, there is no deny that they have done it with the military, but they decided that Morsi is not the right leader, and we agree with them. We are sleeping better at night when the Muslim Brotherhood is not holding the power in Egypt and some other people are doing it. أنطوان وقت بتحكي عن معظم السنة دايما في شعور بآخر من 2003 إلى اليوم إنه في إجحاف بحقهم، وكان بلبنان أو بسوريا أو بالعراق إنه هن منهم أخذين حقهم بالمشاركة السياسية، ولكن هذا الشيء منه كتير دقيق. يعني إحنا بنعرف إنه هن مشاركين فعالين.
على هيدا الرأي، يعني أنت أول ما بلشت تغطي المعارك كنت عم بتفوتي على المحلات طبعا، يعني مع المجموعات المسلحة، كان عندك قناعة باللي عم بيعملوا باللي عم بيقوموا فيه؟ يعني أنت بتعتبري إنه عن جد اللي صار بسوريا ثورة؟ أكيد بعتبر وبأكد وبشهد إنه يلي بدأ بسوريا كان ثورة. بدأت كثورة، كان في مطالب محققة، وبعتبر من كثير محللين من أدار يعني بيوافقوا معي اليوم بلبنان إنه ما بدأ كمطالب محققة. طبعا مش كل من على الشارع لمطالبة ببعض التعديلات أو بعض إذا بدك الانفتاح بموضوع العمل السياسي بالبلد كان فعلا هو عنده أجندة إسلامية. نحن ما بنقول إنه ما كان في تواجد لبعض المنظمات أو بعض المجموعات يلي كان عندها طابع إسلامي، وطبعا منهم كان بدأنا مع أخوان المسلمين يلي اليوم نحن بنشوفهم معتدلين مقارنة اللي عم نشوفه اللي عم بيصير على الأرض مع داعش. بدأت نوع من حراك طبعا كان سلمي. أنا برأيي تحولت لحرب أهلية. لو وصلنا اليوم لجبهة النصرة لداعش، يعني رحنا من محل لمحل مختلف للدفاع عن حرية التعبير بلبنان من بعد ما تم رفض أحد النصوص المسرحية إلها من قبل الرقابة اللبنانية اللي بتذيع مثل الجنس، الحرب الأهلية، الدين، المثلية الجنسية، السياسة أو استغلال الأطفال. نعم، هي بتفرجي هيدي مجله بنصدرها كل 6 شهور. هي الكفر بتقول نعم لحريه التعبير الا ما عندها تتعرض للدوله والله والدين والمسيح ورئيس الجمهوريه والاخلاق الحسنه والكنيسه. بس 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 استراحه وبنرجع. شكرا لك. became famous and famously hated for her condemnation of Islam. She wrote the short film Submission by Theo Van Gogh. Move the debate to, okay, Islam needs something. Maybe not an exodus of Muslims out of Islam, but something else. A reformation. That we will have a separation of religion from politics in Islam. I think that we in the West, because that is obviously the last question, what can we in the West do to help this process of reformation, if anything? I would say we have to side with those individuals and those groups who are trying to bring about that kind of change. Religion of peace if politics is divorced from religion, if science is divorced from religion. And for that we need a reformation. It's an attempt in this. Yes. It's an attempt not to throw out the religion. The 5 pillars of Islam, you want to pray, fast, go to Mecca as much as you like, associate with other Muslims, all of that is fine, right, because it's not violent, it is very individual. It's a way of you looking to get the violence. And to separate religion from politics, because that is key. And if you take these 5 points out of Islam, then you have a separation of religion and politics. Now you just need the following. So what we need to do is market it. Marketing. I've always said that about Judaism. We just don't have good marketing. We need a Santa Claus. We need something like. And then again, from an intellectually pure way, it's not a war on terror. It's a war on Islam.